Hey guys, welcome back again to this new episode. Today's lesson is gonna be about modal verbs. But before that, please subscribe to our channel, like our Facebook page, like our video, and please share it with your friends, classmates and colleagues. With no further ado, let's get started. إذن أعزائي المتتبعين، مرحبا بكم في درس جديد ضمن سلسلة دروس تانية بكالوريا اللغة الإنجليزية. قبل ما نبداو تابوناو في لاشين ديالنا اي ديروا لايك لاباج فيسبوك ELS بروغرام، بارطاجيو لا فيديو اي ديروا لايك باش تدعمونا ان شاء الله باش نديروا فيديوهات اخرين. اوكي، يعني الدرس ديال اليوم هو modal verbs. غادي نهضروا على structure and use، يعني نهضروا على البنيه ديالو كيفاش كيتحط في الجمله، اي فوالا غنهضروا على الوظائف ديالو. What are modal verbs؟ شنو هما هاد modal verbs؟ modal verbs كما كتشوفوهم قدامكم دابا عندنا can، could، may، might، must، shall، should، ought to، will and would. هادو كاملهم modal verbs. اوكي، شنو هما modal verbs؟ modal verbs are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. يعني اش قالوا لنا هنا ان modal verbs هما افعال مساعده. اش كيديروا؟ كيزيدوا واحد المينين المين فيرب، يعني كيزيدوا واحد المعنى خاص لذاك الفعل الرئيسي. كنلقاو في الجمله ان هناك يعني subject وكاين modal verb وكاين main verb، يعني كاين modal verb و main verb. modal verb غير كيساعد داك المين verb باش يعطيه واحد المعنى خاص جديد. Okay, let's see the form. كما كتشوفوا هنا how do we use modals? Modals are used as the following. Okay, we have subject, modal and main verb. Let's see this example. Mary could play the piano. يعني كما كتشوفوا Mary هي subject، could هو modal and play هو main verb. So they do not accept conjugation. They do not need other auxiliary verbs. يعني كما كتعرفوا ان modal verbs ما كيتكونجيغاوش. اوكي، يعني ما يمكنش نزيدوا له ديك اس ديال he she it or es. وحاجه اخرى ان المودال فيرب ما كنديروش فيه مساعد اخر، هو اصلا مساعد، يعني ما غاديش نخليوه نعطيوه يعني واحد الفعل مساعد اخر. We will see that in the next steps. So the form again, there is no s in singular كما قلت لكم، يعني ما كنديروش ديك s or es يعني في ديك singular form. And there is no do does in the question، يعني ما كنزيدوش ديك يعني ديك auxiliary verb في question. And there is no don't doesn't in the negative، يعني في النيجاتيف ما كنعيطوش على ديك don't و doesn't باش تعاوننا يعني نديروا السنتنس في النيجاتيف فورم. غادي نشوفوا علاش. Okay, so let's see these examples. He can ski. So this is correct, but don't say he can ski or he can skis. Another example. Would you like to come with me? This is a question، يعني هذا سؤال. Okay, would you like to come with me? This is a question, but don't say do you would like to come with me. This is incorrect. Okay, يعني ديك auxiliary verb هو would، زدنا عليه عاوتاني auxiliary آخر اللي هو do، الجملة خاطئة. Okay, another example. They can't be serious. They can't be serious. We cannot say they can't be serious. This is incorrect. Okay, يعني ما يمكنش نقولوا they can't be serious، ولكن خصنا نقولوا they can't be serious. يعني الاصل ديال المودال فيرب هو نيت غادي نزيدوا ليه ديك not ديال نيجاتيف وغادي نديروا جمله في نيجاتيف بدون ما نستدعيو ديك don't or doesn't ديال other auxiliary. And that's it. Another thing to be reminded is that modal verbs do not have infinitives or ing forms. هذه باينه. اوكي، بان المودال فيربس ما كنديروش لهم to ديال infinitive او ديك ing ديال continuous tense. For example, to canning, to must and mustin. This is incorrect. Okay, modal verbs are followed by an infinitive without to. يعني modals الفعل ديك main verb اللي كيجي من بعد منهم هو followed by an infinitive without to، يعني ديك البيس فورم، يعني كيتبعوا داك الفعل without to، ما فيش ديك to ديال infinitive. Let's see these examples. She must study. We should have gone the other way. He could play football in his youth.
So these are the three examples, and as you can see we have subject, verb, base form, meaning infinitive without to. يعني كما كتشوفوا في الجمل اللي عطيتكم هنايا أن هناك subject plus modal verb plus infinitive without to. يعني ديك المين verb كنحيدو ليه ديك to. okay. Modal verbs do not have all the tenses. يعني كما كتعرفوا أن المودال verbs ما عندهمش لي طون كاملين. اوكي ماشي بحال الافعال الاخرى عندهم present, past perfect, future perfect, conditional, reported speech. اوكي يعني ما كيتصرفوش في لي طون اخرين بحال الافعال العاديين. اوكي so modal verbs use other verbs to complete the tenses. يعني modal verbs كيستعينوا بافعال اخرى باش يعني يكملوا لهم داك لو طون اللي غادي يتحقق فيه داك يعني داك المودال verb. اوكي for example can is completed with be able to. يعني كان عوض مثلا الى غادي نقولوا في الفيوتشر بغينا نهضروا على الفيوتشر وبغينا نستعملوا كان it's impossible. اوكي يعني ما يمكنش نهضروا على الفيوتشر ونستعملوا كان، ولكن كتجي ديك be able to اللي كتعني كان نيت وتما كنصرفوها في الفيوتشر. and must is completed with have to. اوكي غادي نشوفوا examples باش يبان لكم مزيان. examples as you can see here, they can play the piano. هذه جملة in the present simple، ولكن بغينا نقولوا هذه الجملة في future. We are going to use be able to instead of can. They will be able to play the piano in the future. اوكي يعني هنا شفتوا في الجملة they will be able to play the piano in the future حيدنا داك كان واستعملنا be able to. اوكي باش نهضروا على الفيوتشر. The same goes with must. okay you must come early يعني خصك تجي بكري. هاد must هادي الا بغينا نهضروا على الباست must ما عندوش الباست ديالو. okay so we need another verb that completes the meaning of must, and the verb is have to. So instead of saying you must come early, in the past we say you had to come early yesterday. مفهوم هنا يعني ان الافعال او المودال verbs ما يمكنش يتصرفوا في جميع لي طون. اوكي هذه هي الخلاصه ديال هاد لابارتي هذه. Now let's move on to the meaning. I mean the functions of each modal verb. Okay so what do they express? They can have more than one meaning depending on the situation. باش تعرفوا ان المودال verbs يعني كتكون عندهم المعنى على حسب لا سيتوياسيون فاش كاينين. اوكي we have single concept model يعني ايش they have one meaning. okay double concept model they have two meanings, and models in the past they are used to express a situation in the past. single concept model يعني كيهضر على واحد المينين، يعني كاين المودلز اللي كيكون عندهم واحد المينين في situation. بالنسبه double concept model they have two meanings يعني ايش يعني كاين modal verbs اللي ممكن يكون عندهم معنى في هذه الجمله والمعنى اخر في الجمله اخرى. اوكي هذاك هو double concept model يعني عندهم two meanings جوج معاني. بالنسبه للمودلز in the past they are used to express a situation in the past يعني models in the past كنستعملوهم باش يعني نهضروا على ولا نبينوا واحد لا سيتوياسيون في الباست. اوكي let's move on. Now as you can see here we group them into categories. Okay we group them into categories. The first category is single concept models, second one double concept models, the last one models in the past. So single concept model اشنو كاين فيه will, might, should, ought to, had better. بالنسبة double concept model عندنا may, must, would, shall, could and can. وبالنسبة models in the past would have, could have, might have, should have, may have and must have. دابا نشرحوا كل يعني الكاتيجوري ديال السينجل كونسيبت موديل غادي نشرحوا كل واحد على حده نشوفوا المعنى ديالو الوظيفه ديالو ونشوفوا الاكزامبل حداه. اوكي let's see. The first model is will. The concept is future يعني الوظيفه ديالو كيهضر على future. Let's see this example. Joey will travel to New York next week. Joey will travel to New York next week. هنا باينه ان will كيهضر على future ان جوي غادي يسافر نيويورك next week يعني السيمانه الجايه. اوكي let's move on to might. Might
هو كيهضر على small probability. شنو هي small probability؟ small probability يعني عنده واحد احتمال قليل شوية. اوكي. For example, I might move to Canada someday. I might move to Canada someday. يعني ايش؟ انني ممكن نتحرك لكندا شي نهار، يعني نمشي نسافر ولا نضرب شي دويرات ما ولا شي حاجة. So someday يعني ممكن شي نهار. واش انا الاحتمال ديالي يعني متيقن 100%؟ قلنا probability is small. Okay. Next model is should. Should expresses advice. Example, you should go to the doctor. يعني should يعني الوظيفة ديالها أنها كتعبر على النصيحة، يعني كما شفتوا في الإكزامبل يعني خاصو يشوف الدكتور. أوكي. وهاد should هادي كتعطي الرأي عن يعني مثلا من تجربتك الخاصة. أوكي. Let's move on. How to expresses formal recommendation. Okay. Example, we ought to know about first aids. يعني إذا شفتوا أن should و ought to قريبا راه بحال. اوكي. كلهم كيهضروا على الادفايس، غير الفرق ما بين should و ought to. should انها كما قلت لكم كتعبر على الراي ديالك الخاص ولا التجربه ديالك الخاصه. ought to لا، اللي كتعطي النصيحه على داك الشيء اللي خاصو يدار وداك الشيء اللي كاين مثلا في المجتمع ولا في مثلا في المؤسسه. يعني مثلا قلنا السياسه ديال المؤسسه ولا السياسه ديال اي شركه ولا اي حاجه. اوكي. يعني داك الشيء اللي خاصو يدار وداك الشيء اللي متفق عليه. اوكي. يعني شفتوا في الاكزامبل ديال ought to we ought to know about first aids. يعني كل واحد فينا خاصو يعرف على الاسعافات الاوليه، يعني خاصنا نعرفوا على الاسعافات الاوليه. Next one, had better. Had better means warning. Example, I had better study or I will fail to the test. يعني كما شفتوا ان الوظيفه ديال had better هي warnings، يعني كتعطي واحد الانذار للشخص ما. اوكي. كما شفتوا في الاكزامبل انه بسال لي نقرا مزيان باش ما نسقطش في الاكزام. دابا غادي نهضروا على double concept models، يعني المودلز اوكي اللي عندهم two meanings، عندهم جوج معاني. Let's start. May expresses permission. Example, may I come in. يعني may كتعبر على الاستئذان، يعني في الاكزامبل راه باين واش ممكن لي ندخل. المعنى الثاني ديالها انها كتهضر على good probability. Example, we may visit Mexico this summer. may يعني حتى هي عندها واحد المعنى اخر اللي هو good probability، اللي هو يعني احتمال جيد، يعني هناك بورسونتاج كبير ان ذاك الاحتمال يوقع. must expresses responsibility. Example, everyone must pay taxes. يعني كما سمعتوا ان must كتهضر على ولا الوظيفه ديالها انها كتهضر على يعني المسؤوليه. اوكي. responsibility يعني ان كل واحد خاصو يخلص الضرائب ديالو. المعنى الثاني ديالها هو الاسامبشن، اللي هو الافتراض ولا كتفترض واحد الحاجه معينه. example, she didn't arrive, she must be sick. يعني ما جاتش يعني خاصها تكون مريضه، او لا خاصها تكون مثلا ناعسه، ولا خاصها تكون يعني كدير واحد الاسامبشن، يعني كدير واحد الافتراض. would expresses a past يعني used to، يعني المعنى ديالها بحال ديال المعنى ديال used to. example, when I was young I would play soccer. إلا شو أن المعنى ديال هنا ديال would يعني بحال used to، يعني تبدا كنستعمل used to يعني واحد الحاجة كنت كنديرها في الباست ودابا ما كنديرهاش. يعني كما عندنا في الجملة أن هاد السيد هذا when I was young ملي كان شاب كان كيلعب الكرة ودابا لا. اوكي. another meaning of would expresses an real present. هنا يعني كيهضر على يعني واحد الحاضر كاينه باغيير، يعني ماشي واقعي. اوكي. example, بغيت نشري طوموبيله ولكن ما عنديش الفلوس. كما شفتوا ان هاد المينين ديال would يعني المعنى الثاني ديال would يعني راه غتفهموه ان شاء الله مزيان في condition type 2 اللي غيجي الدرس ديالو ان شاء الله غادي نشرحو مزيان. Let's move on to shall. Shall expresses offer. Example, excuse me, I shall go now. Shall I clean it? يعني هنا كنهضروا offer يعني واحد العرض، كتعرض شي حاجه على شي واحد. يعني في example قال لي خصني نمشي دابا
واش يمكن لي نقي لك هنايا؟ اوكي، هذا هو المعنى الاول. second meaning shall expresses contractual obligation. example the company shall pay on January 1st. في المعنى الثاني ديال shall هو انه كتكون تما واحد الالتزام تعاقدي، يعني كتكون واحد الكونترا معك ومع الشخص الاخر ولا مع الهيئه معينه. كما شفتوا في الاكزامبل ان الشركه ملي كتخدم عندها كدير لك واحد الكونترا بينك وبينها، يعني من المفروض منها انها تخلصك on January 1st. اوكي، يعني الاول ديال January. next model is could كتهضر على unreal ability. example I could go if I had time. unreal ability يعني القدرة الغير الواقعية، يعني هذه القدرة دي ما يمكنش تحقق في يعني في present. I could go if I had time يعني ممكن نمشي ولكن لا عندي الوقت، ولكن واش انا عندي الوقت؟ لا، يعني ما غاديش نمشي. second meaning past ability يعني واحد القدرة في الباست. اوكي، for example she could play the piano but she can't anymore. يعني عندها واحد القدرة في الباست انها كانت كتلعب البيانو ولكن دابا ما عندهاش القدرة. اوكي، next model is can present ability يعني واحد القدرة في present، عندك واحد القدرة في present. for example I can speak English or he can speak Spanish. meaning number 2 can expresses permission يعني كان يعني كتعبر على ولا الوظيفة ديالها انها كدير الاستئذان. for example can I have a candy؟ واش يمكن لي ناخذ هاد الكاندي؟ okay, so this is the last part but I'm not going to get further into it because you may not have it in your exams. Okay, I will give you the structure of it and the meaning of each model. I will leave it in the description below. Okay, دابا غادي نهضر على المودلز in the past ولكن غادي نشرح غير الفورم. اوكي، يعني غير الفورم ديالهم ونعطي دي اكزامبل باش نخلي لكم واحد الطابلو كبير. اوكي، يعني فيه المعنى ديال كل واحد فيهم. ما بغيتش نركز على هاد لابارتي هادي حيت الاغلبيه ما كيتحطش، يعني الاغلبيه ما كتحطش في الاكزام، ولكن غادي ندير فيديو عليها خاص غنهضر غير على models in the past in general. يعني ما غاديش نهضر على شي حاجه اخرى الا models in the past. واحد الحاجه اخرى انني ما بغيتش ندير فيديو فيه مثلا 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، دونك يعني كنحاول ندير شي حاجه تكون خفيفه على المستمعين ديالنا. Models in the past. They are models refer to actions that happened in the past. Model plus have plus verb in the past participle. يعني هذا هو الستراكشر ديالها. اش قالوا هنايا ان models refer to actions، يعني models هما كيهضروا على الاحداث that happened in the past، يعني احداث وقعوا في الباست. هذا هو models in the past. والفورم ديالو انه كنديروا model plus have plus verb in the past participle. نعطيو examples. It must have been a difficult decision. يعني شي واحد مثلا دار واحد difficult decision ودارها في الباست. اوكي، يعني هذا الحدث هذا وقع في الباست. They should have invited her to their wedding. يعني شي جوج متزوجين مثلا وشي وحده ما عيطوش ليها. يعني هذا هو يعني لا فورم ديال models in the past. Okay, so I think that's all for now. Okay, please share the video with your friends, subscribe to our channel, like the video, and like our Facebook page, ELS program. This is Mohammed speaking. Thanks for watching. Happy studies.